Inganekwane ngeyintombi ezaziyosika incema. Inendawo ke esizokhuluma ngayo masiqala inganekwane kwakuhlala kuyo omama nalezi ingane. Kwasukela. Kwakukhona. Sampheka ngogozwana. Kwakukhona indawo eyayihlala omama nezingane zabo zamantombazane. Kule ndawo ke omama babethanda ukuzenzela umsebenzi wezandla, babejwayele ukuluka amacansi. Mabeluka amacansi ke kwakuye ukuthi njalo makuphele incema ngoba lamacansi ababaluka alukwa ngencema. Ngokuhlukahlukana ke ngoba amanye amacansi alukwa ngekhwane, amanye alukwa ngencema. Kule ndawo ke babe sebethike njalo mayiphela lencema yabo bese beyosikenye. Inkinga eyayiyodwa kababe nayo ukuthi kule ndawo ababesika kuyona incema kwakudume ngokuthi kukhona amazimzimi adla abantu. Hayi ke kuhambe beqhubeka nalomsebenzi wabo wezandla ke nangendlela okukude ngawo laba besika khona incema wawubona kahle ukuthi noma ngabe kuthiwa uyakhala ngeke uzwakale mangabe selikubamba likubhudukeza izimzimi. Beqhubeke ke nalomsebenzi wokuluka amacansi ke iphele incema benze njengenjwayelo bememezana ukuba bazohamba bephelezelane beyosika enye incema. Hayi ke kwathi ke siphelile baseke sebetshelana ukuthi hayi sohamba sosika incema ke njengamakhosikazi endawo ayejwayele ukuluka amacansi. Baqoqana ke ekseni ke ngovivi kusemnyama impela kusempondo zankomo ngesizulu. Bahamba kwathi kuntwele ezantsi babetheleke endaweni abasika kuyincema. Mabefika kule ndawo basika kuyincema basika baba nenkinga yezwe lodwa bezwa likhuluma mabezwa likhuluma kabanye bengalizwa abanye balizwa likhuluma lelizwi elesabekayo lathi uNkulunkulu bathanda bonke abantu kudala ngafa indlala kodwa namhlanje sengizolala ngidla inyama. Bethule beqhubeke nokusika ngoba phela bona babenganakile ukuthi kanti sekukhona into engaba yimbi ehlathini kodwa babe nalo ulwazi lokuthi kukhona amazimzimi okukhulunywa ngawo ukuthi akuleli ihlathi abasika kulo lencema. Baqhubeka nje ngokunganaki kanti izimzimi leli liyasondela futhi ngoba libhodla ehlathi nje liya ngokusondela liyeza ukuthi inyama lenuka ngalapha ngoba inyama yalo lizwa ngephunga yonke umuntu into ayidlayo uyizwa ngokuthi inuke ngephunga lakhona manje nalizimzimi laselibezwa ngephunga laba bantu. Hayi basika lingaqhamukile izimzimi baze baqeda ukusika bathi nya basika basebebopha babopha bathwala emakhanda amabombo babhekise emakhaya sebeyabuya ke manje sekuntambama. Wathi mangabe sebebuya hayi bese lo ngemuva mama imdumela indoda ezimzimi phuthukezi kwawo ngaphansi wangaphezulu yakhala mama maye ngilekelelane bo lutho babshiya phansi babaleka badla phansi labahamba nabo kwacaca ukuba liyamosha izimzimi. Yakhala umama uyayikhalela izima linandaba lizwa yonke lento kade lafa indlala. Into eyona kumcimbi wezimzimu nalo mama konakala ukuthi ephunyuke lo mama bese suza uthe mesesuzile ke wasuza isibhonqo kwadabuka idwedwe waqebuka impela kwezwakala ukuba sekubhedile kulo mama ngoba kwasekuqatha ke ngisho isidwaba lakhona onke izimzimu lafa lamakhala ngci lizwe kuba lento eyanuka lento hayi lathi likhala izimzimu livala amakhala lathi ngihlale ngidla impela inyama kodwa hayi enuka kanje la bese limdedela lathi lenyama inephunga elibi kanti alizwanga ukuthi ishawo ukuthi umama sesuzile. Waphunyuka baleka umama wadla phansi baleka umama waye wafika efika ekhaya ufika bayakhala abanye omama bakhala ngokuthi nje omunye umama usedliwe izimzimi. Hayi nanga impela behlale phansi bembuze ukuthi awena uphunyuke kanjani ngoba kuyaziwa phela ukuthi umuntu ophunyuke ezimzimini angeke impela kube lulu umphinde nimbone ngoba suke selimdlela amqeda noma kwenzeka limshiye semathambo ngoba soke kade lafa indlala. Wase bachazela ke ukuthi hayi udaba lami ukuthi
ngisuke ngaphunyuka lisangibambile ngenxa yovalo ngishaya uvalo kakhulu ngaze ngasuza hawuzowasuza shuthi lithethe usuzile wathi lingiphunyisa ukuthi ngisusile lizwe sekunuka kabi lakhononda lathi akaze lidle inyama lokhu laqala liyaze enuka kanje ngenxa yephunga bese lilizwa awubathi labo mama kushuthi koba iqhinge lihle ukuthi sonke makwenzeka sibanjwa izimzimu vele sisuze bahleka bezakhela ihlaya endlini hayi beqhubekele nomsebenzi wabo ke luka amacansi bebonga khona kuNkulunkulu ukuthi phela usindile kukuzumalanga lo odla inyama yabantu baqhubeka nomsebenzi wokoluka amacansi lona sentandanisile ngoba yena lakhi incema yayingekho phela yasala ebanjwa izimzimu wabe sesebenzisa yona le nokwadala ukuthi isheshe ukuphela incema le kwadala ukuthi isheshe ukuphela lencema mayiphela ke incema babe sebeqala bakhiqhinga lokuthi sizoya kanjani ngoba sikhathele nokukhona ke ngibone ngathi basebesaba hayi ngoba babekhathele ukuzimalanga babebona ukuthi hey izimzimu lizosibhudukeza base bakhiqhinga labanye bathi ayisothumela ingane ngoba sikhathele nezingane ke kwazise phela kumele zazi ukuthi besaba izimzimu ngoba bengayi kosika incema kwakumele bazi ukuthi omama bakhathele hayi ngoba besaba izimzimu hayi ke bayicela izingane ekhononde lona omunye ethi lo waphunyuka ezimzimini hawu izingane zethu azizukudliwa nje izimzimu ngoba nethi ayihambe zele bathi labayi ngeke so iyalela ukuba zisuze nazo mayibanjwa izimzimu nangempela bayitshela izingane beyiyalela ukuthi anosuza manje banjwa izimzimu bese ethi lona kodwa makwenzekile waba nezibhadu angaphiswa ukusho lo umudla lize limqede phela mengaphiswa ngokusuza ngoba mina ngasuza la ngidedela bashaya ihlaya ke bayihlekela nalabo abanye babona abeyihlekisela nje hayi bayiqoqa ingane bayitshele ukuthi ke sicela ukuthi kusasa nihambe niyosikela incema njengoba isiphelele niyazi ukuthi sisebenzisa wena futhi sinondla ngamacansi siyawadayisa sibuye nemali sithenga impuphu umdudla wesaka lempuphu nenobhontshisi nezingane ishawe isazela ukuthi ngempela omabethu ngeke bebe namali kumele sihambe sosika lencema nangempela ke zalala ekseni kwavuka kwathathwa imichilwana ezintanjana yokubopha mengabe seyisikile namasikela zaphikelela khona njengokuvuswa onina ngoba bavuswa ngesikhathi onina bavuka ngaso mabeyosika incema bahamba bathi ke mabefika nje nabo bafika untwela nje baqala endaweni yencema basika baqeda kungaze qhamuke lutho olwethusayo nolesabekayo njengoba phela le ndawo idume ngamazimzimi kodwa izingane ezihlala ezifihlelwa ngamazimzimi ngoba akufuneki ukusabisa izingane kudala kwangafuneka ingane yazi into esabekayo nangempela iqeda ukusika zibopha izingane mase iqeda ukubopha zithwala emakhanda zihambe amabombo seziwabhekisa ekhaya kwathi mangabe seziphakathi nendlela hey ikhumbule lenenye ukuthi bengiphethe umchilo kagogo okumfinqo okubopha bese itshele ezinye uthi hey sengikhohliwe lapha ngikhohlwe umfinqo kagogo lapha encemeni bengicela ukuba ngiphindele emuva ningilinde ngikwazi ukuthi ngiyolanda hey bekhononde laba benqabe bethi ngeke sesofika sibike ekhaya ukuthi sikhohliwe bese thilona ngeke ngizodliwa isibhaxo mangifika ekhaya bazongicebula kabi bese ethi-ke laba ayi kulungile siyakuvumela sizokulinda khona la ungahamba wena uyolanda usheshe ubuye njoba phela sijahile futhi silambile bahlala phansi waphikelela wabamba ijubane wagijima ngejubane lona ke ephikelele lapha bese khona incema mefika la kusika khona incema ewufika nje wayithela phezulu nkuzumalanga yezimzima efika nje lali mbudukeza lali mbamba kwawo ngaphansi wangaphezulu lutho kusuza njengenjwayelo phela uyaleli ukuthi akosuza lutho wayabathe lutho kusuza kaphisiwe lo muntu umsuso laze lambamba lamehlula izimzimu lamfaka phakathi emgodleni okwakuyidi lami elalilayisha kuona melibambile lamlayisha izimzimu qedwe lamthatha lamgodla lahamba naye la bana basalindile endleleni balinda bona babona ukuthi akaqhamuki lo muntu asambeni babe sebeyahamba
bafika lapha ekhaya bayabuzwa kuthiwa uphi umuntu hayi simlinde samlinda ngenxa ukuthi bese silambile sabona ukuthi ayikho lento ngoba akabuyi asibuye size emakhaya ngoba besekhohlwe umfiko base bethe labo yazi ukube kuthiwa lento uyishiyile nje bathi laba simtshelile kodwa bahlala phansi ke omama bakhathazekile baphatheke kabi ngoba ingane yababazi bazoyitholaphi kwaqhubeka ke isikhathi bebona ingane ingabuyi kanti izimo seligodlile ingane liphikelele naye ekhaya ngoba selithola inyama lihambe lijabule endleleni lithi khala mgodla wami bese iyakhala ingane phakathi ngangiyosika incema ngakhohlwa mfinqo kagogo khala mgodla wami ngangiyosika incema ngakhohlwa mfinqo kagogo lihambe izimzimo bese lishawa into eyodwa izimzimo lome endleleni mase lomile kuphoqa uba fanele uthola amanzi amacubaneke awatholakali noma ngephi kule ndawo ababeke yona nomfula wawukhona kodwa wangena komunye umuzi nabantu babesebeza ukuthi intombazane lekhala emgodlagodleni hayi ingene kulomuzi lo ikunzumalanga le ibeke phansi umgodlagodla ithi ibabingelele sanibona kunzumalanga le izocela amanzi ngomile hawu bese bejabula laba bezwe ukuthi khona into ekhala lapha emgodlagodleni bese beliyalela ukuthi cha asinawo thina amanzi okulula sokuyalela umfula sizokunika isigubhu ozofika ukhe ngasamanzi ubuye nawo uze la hawu bayinike inonokazi le bayinike inonokazi isigubhu esivuzayo lento namazipha amade lento imbi lento idlula ngisho mina ngobubi ngendlela embi ngakhona yahamba yaya emfuleni lenkunzumalanga nesigubhu esivuzayo yathi mayifika emfuleni yafike yawakha amanzi basala laba ibhizi ikhamanzi emfuleni awangeni iyavuza into abayinika yona iyawakha yaphuma basala laba bakhipha intombazane emgodlagodleni ngoba yona inkunzumalanga le yayingaboni ukuthi size yafika ekwanqingetshe kubo kwentombazane uqobo yezwakala ikhala lapha phakathi yakha wona amanzi bayikhipha intombazane emgodlagodleni ibhizi inoni yakhe yakhelela lapha igcwala lento bayikhipha balayisha inyosi bayigxisha inyosi sagcwala emgodlagodleni base beyavala yamamazi inoni lapha emfuleni ethi kuyafusha bathi labanameka ngodaka iphinde ithi kuyafusha bethi labanameka ngodaka bayayithi suka emfuleni yayidikila lento yayibuya mayibuye yafika qhitsile isigubhu sabo lapha nathi suka wangena amanzi kulento nidlala ngami yayithatha umgodlagodla yayifuna ngenkani yayithatha ukula yayiphuma yayithi mayithe endleleni khala umgodlagodla wami lutho umgodlagodla ukhala usakhali khala umgodlagodla wami lutho umgodlagodla usakhali into yayenza ngathi umgodlagodla ukuthi yini kuphithiza inyosi emgodlagodleni sayifila ulakazi yavutha sithi base omtinyela zimbulale ngempela mawuthi uyavula umgodlagodla wahamba wafika ekhaya lakhe lokho kuyizimzimo makufika ekhaya lakho kwangena endlini kwaqoqa abantu abakho njengoba kuzodliwa inyama phela ngoba inyama kwakuyithanda inkunzumalanga le kwavala umnyango kwacika kwavalana ngedwedwe makufaka idodwe umnyango kwase kuyahlalwa phansi bathi abami nginiphathela inyama lapha inyamazana ikhona lapha phakathi hawu bavula umgodlagodla izimzimo malivula umgodlagodla zaseyiphumile inyosi zagcwala indlu inyosi zantinyela kwasanza zalushiqeka udosi kunombane zakhala ingane umaye nezimu liyakhala ligudla udonga liyaphumputha umnyango ziyakhala ingane ziyabuza baba kodwa nyamani losiphathele yona namhlanje lena ehlaba kanje inyama izimluthu kuphendula ibanga isayithola impendulo ngoba nalo laseliphumputha umnyango libheka ukuthi lingawuthola ngaphi umnyango la lizophuma khona libaleke kwangempela hayi indaba yokuganga hawu la uthola umnyango hawu zasala ingane endini inyosi zasuka zathi bu ezimzimini nazinyosi zibona umnyango zithi uvuleka komnyango zithi inyosi ziyaphuma kanti iphuma kanye nezimzimo hawu zaphuma zalinamathi izimzimo kwaumaye phansi ehosheni libuye liginqike lishaya ungqimpothwe liginqike nangekhanda liginqike livuke sibe la inyosi eduze intinyela amadlebe intinyela yonke into intamo yayisisa imbomothi hawu zathi mangabe lifika endaweni yayinomfula lase likhubeka lase liwa lathi bhuqa ngekhanda odakeni layila vela ngemlenze
zahlala kulinyosi laze lashona izimzimu lafa mase lifile izimzimu seyihleli inyosi zagcina kule ndawo sezakhile mase zakhileke inyosi kule ndawo kwaze kwaba namacwecwe nje impela amnandi ngoba phela amacwecwe lokho ekwakhwezwa inyosi lokhu okube eyifaka khona uju amacwecwe bese eyifaka uju kulamacwecwe qale kube ngamaqhimu bese kube ngamaqhimu bese lamaqhimu lamaqhimu wona akhipha azala lokho kuzimpukane inyosi kulezo mbobo eziphume kuzona kungena uju abaphila ngalo laba bazinyosi bekhule ngakho base behlala ke lapha bakha ke kwanojuke laba bayizinyosi inkunzimalanga lezi ezahlaba izimzimu laze lafa zakhuju ngelinye ilanga labo mama sebeya koyithezela nje bengazelele lutho betheze bese bezomunye umama ememeza ethi omunye umama hawu nazi inyosi lo mama lo bese ngapholisa imaseko lo kade memeza abanye eshe befaka isandla emgodini wenyosi ngoba kuyaziwa zimnandi ziyashelela inyosi bathi mangabe futhi uyibhixe lapha esilevini lapha awubi na uphinde ube nentshebe mawabhixa uju lenyosi lapha esilevini intshebe uphinde ube nayo angisho ukuthi abantu babhixa uju lapha bese bengabi nantshebe lo mama lo neshiqa isandla emgodini meshiqa isandla emgodini akaze sibuye emgodini isandla kwabuya ingalo yodwa sathi inqamu ujuqu bhoxa phakathi wasifihla ngemuva bathi befika abanye omama isandla sesifake ngemuva hawu yini na inazi inyosi hawu wena uzidlina hayi mina ayisengeke ngizidle fakani isandla lapha nina nikhipha inyosi sidla inyosi bathi lama veza isandla sinani pho isandla wathi asikhipha inyosi wena wangafuna ukufaka isandla ukhipha inyosi sezikuhlabile inyosi ziyahlaba phela siyazazi bathi lona hayi asingenzanga lutho bathi laba ngeke sifake ezithi izandla faka isandla lapha wagoloza ipathi ngeke mina ngifake isandla lapha phakathi emgodini ngoba esamsandla ngisifakile sisele phakathi lapha lungizani khona wathi uhlakaniphile ufuna nathi kusale ezithi izandla ngeke siyahamba wathi lo ebuyela nje ekhaya yena usebuyela isandla sesisodwa laba babuyela nezimbili izandla kwaphela kanjalo ngezimzimu kodwa futhi incema le babe sebehlale beyikha ngokusaba phela njengoba kwakujwayelekile lapho kwakuvele khona izimzimu babekha khona incema cosi uyaphela